There's a lot to welcome. The entire week. I am your host Zulfa. Karibuni sana. Leo is on the 12th. Is that a thing? 12th. So zingine ulimi na kwa mzito. Wala is the 12th of April 2025. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka. I don't know what's happened. But we're here to inform you. So who am I here with? Tunakunywa maji tukiwanongonezea kidogo. What I always tell you is just udaku. So leo kaeni tu hapo tu, msibanduke. Udaku inakama. Thank you. Thank you so much, guys, and I really appreciate you guys for joining us. This is Plains and Felix. I welcome you to Kenya News Alert Updates, and I think in a few we will be full of information according to political aspects, or the prevailing political aspects. Yes, zenye zinaendelea, lakini kwa sahi hebu tusikie my sisters wanaweza kuwa na information gani before nianze kuleta maneno yangu mengi yenye nimeona kutoka sehemu fulani. Na tuambie tu hayo maneno. Tuambie. Tutakwambia yetu, but you could tell us what you found. Maybe you have something that is nini. Sasa kuna issue yenye niliona ikanishtua sana. At some point ninaweza sema like I can say that ni watu wamefungwa macho na kuona yani. I was very happy with the speech yenye Sifuna could give kwa matanga ya yule mzee bodyguard wa Raila. And I'm very sure truly I like those informations when they are shared to the government, to people, to and even everybody when you're involved in the country. When you stand firm and say the truth, that will be the moment unaweza saidia watu wengi. Sifuna amesimama, amemwambia rais mkubwa, if possible you really need to work on the people you are supposed to work with. Exactly, and tu vile tumekuwa tukisema hapa. Kwanza mimi nimekuwa nikisema that tunaweza kuwa tuna blame the president, and at the same time wale watu wenye wanafanya kazi na yeye kumbe ndio wanamsumbua na wanampull back. I remember there is somebody mwenye aliandika kwa comment section the first show. Was it the first show or the second show? I think the first show akasema President Uhuru Kenyatta, the former president Uhuru Kenyatta, alikuwa very weak lakini alikuwa na very strong team. Na akasema President William Ruto ako very strong lakini akona very weak team. I'm very sure that statement imekuwa proven na Edwin Sifuna. Na amemwambia Rais Ruto live akimwambia the president, maneno yako ni ya kujitakia mwiba, yani shida yenyu na kuanga nayo ni ya kujitakia. And the people you are working with wanakuangusha. Wanakuangusha. And Tila, what did you say about that? Nimebambika tu. Yani anasimama kumbusha president. Vibaya sana. Vibaya. Yani kama president amesahau jina kwa sababu unamwambia mimi ndio ule unasikiaga mimi Sifuna. Yana president mimi ndio Sifuna. Ni kama hujui. Yani nimebambika.
president sasa mimi ndio ule Sifuna. Ingawa kama mazao zimeshika sometimes ndio. Yani politicians saa zingine wanaweza kufurahisha. Kama ulikuwa umejam unaanza tu kucheka. Yani unaambia president ni kama umenisahau. Unajua juu kazi ni ngumu kwako. Sasa ni kama unaweza kuwa umenisahau. Sasa mimi ndio someone like me ndio nafanya kumwambia ni mimi ule, si ndio? Because he doesn't know me. Lakini Sifuna anamkumbusha. Tizai. There's this movie. Mwambie vizuri. Wewe rais mimi ndio ule Sifuna unasikia? Kuna movie wanasemaga ile people wameonaga mtu anasemaga tis I tamakti juu. So because but what waoni uko in that movie in that world what waoni. So like obviously the president knows Sifuna. Hiyo stuff ya kumaries. Yani nikafikiria venye naweza nimekuwa na president in the same office. Tumekuwa lakini when you are thrown out kukumbusha president. Mwambia tisai Sifuna. Ni mimi ule unasikianga. Boda Sifuna mimi. Sisi kuna some language that says sawa Sifuna is dancing. Sawa you say najisafuna so you're dancing. So what does it mean in your language? Sifuna iko tu na maana yake ya hali ya juu. Niambie. Inaweza kuwa ya kitu for me I don't know. But it's from your place. Now you see not mwenye ujui, so that's why he needs to introduce himself. Otherwise yeah ni Sifuna. Namuuliza si kwa ubaya. Tunajua kwako kazi ni ngumu just directly and is the truth. Tunajua kazi kwako ni ngumu. Na venye kazi ni venye kazi ni ngumu kwako. Si ni wewe. Those people you are working with ndio wanafanya kazi inakuwa ngumu kwako. So muiba Wewe ngoja but I'm going to ask that question again. How comes the president usikia kuhusu Sifuna je muona? Anyway, unajua mimi nimewapatia muda kwanza kufanya nini, but this is what you really need to understand. But it is funny though. What if our boss no sikia our boss akuja hapa and then watu mwambia ni mimi ule Felix how kwani he doesn't know you? Obviously he knows that you are Felix. Utaona venye alianza address president venye alisema anasimama anashikashika kashati kake vizuri anaanza hapa anamwambia president mimi ndio ule Sifuna. Yani president hata aniangalia anamuda kana kwa brother cheki zako kama zimeshika unakaa kwa kando si ndio? Wache hii kijana wache kitu unadu. Aish. Lakini hawa watu zingine wao wanabamba tu yani. How? But kwa hiyo mataka at least. Lakini let me ask you a very simple question. Huyu jamaa Sifuna haogopi eti president anaweza mkasirikia? Tunakwambia zikishika usene mbele ya boss. Like why hivyo mnataka kusema eti zilikuwa zimemshika? Ndio anafikiria fellow ufikiri ni aje like boss unakuja atakwambia boss eti boss mimi yule Felix. Aje kujua jana kujua ni Felix obviously. Tuseme boss ame travel like usual. Alafu fellow venye boss alitoka alikuwa anambongea shit. Fellow alikuwa leave. Tuseme leave. Sasa fellow amerudi, boss amerudi. Fellow ni ule fellow kama wakona. Mimi ni ule Felix mwenye nakuaga hapa. Oh my god. Oh no. Ndio utakanda kwenda mpeni maji. Unajua venye fellow ameongea ndio nikakumbuka nikapasua. Okay, we're going to see that. We're going to see that, yes? Yani mimi ni ule so according to you guys mnafikiria ni nini hiyo? Ilikuwa show off ama alikuwa so serious? Ama you support that? Let me tell you, yes. I can support. Hata mimi naweza simama tu nikukumbushe. Jueni kiburi. Wacha ni make watu wengine wacheke wewe ujamu. Bwana boss anaangalia like boss aposoka aliangalia design fulani akakukasirika akaangalia chini. But watu let me tell you the truth.
President Ruto akona hard time in this country. Obviously. Na nitaka na bado atakumbushwa majina mpaka yenyewe wako kwanza. Ara kidogo wala mse akona kidogo kama ndo watu wake hao. Guy. But I do like Sifuna though. Only leo amenishua man. Ulisikia lakini vile alimwambia. Unajua like let me ask you. Ama mimi ndo niliinterpret vifani. So nyinyi kitu yenye maybe mnaweza mmechangamkia ni hiyo introduction yake. Hiyo introduction kwanza. Yani alianza vizuri. Introduction. Aliongea tu vizuri akasema pole kwa familia. Sasa the introduction of what to the president. Yani hiyo ilikuwa ya president direct. Si ya watu wengine. Ya watu wengine alikuwa shamadi. Hiyo ni ya president. Yani mimi ndio Sifuna. The one you, yani kama nakukumbusha kitu. Unajua president ni mtu wa akili. Sio ni kama anamkumbusha kitu. Unakumbuka hivi. Sasa mimi ndio ule Sifuna. But the way it's so funny when we say it. Nimecheka but then nimefurahia. It has just made my ear. Wanasema kai? It made my day. Yes, me too. Yani it's so funny. Wewe unasimama tu kwa mtu unamwambia mimi ndio, yani unamkumbusha in the coming, ndio nimekwambia Felix asubuhi. President ni ile akijamisha watu, akistopisha hii kitu yenye ita make kazi yake ikuwe more hard. Akiharibu huku ajue inafaa kuwe tena huko kwingine kuna mwenye anaharibu. Inafaa kuwa anaenda kutengeneza. So inafaa ndio maana Sifuna amemwambia directly. The people you are working with them in the office, they are the ones that are making your work to be so hard for you. We know. As Kenyans we know. Uko na kazi ngumu. But what we hao watu wenye uko nao ni wanafanya kazi yako inakuwa ngumu. Sasa mtu kwenda kutia gas children. Yani paka nimewatch a lot of things right now venye nimekuwa break Zulfa. I've seen people talking. Sasa we are choosing is it could it be Uhuru or Ruto? Mimi na swipe to Uhuru. That man was so funny. Hata kama joke inafanyiwa yeye to be told the truth and the false in it. It's a drama. But he could just sit there and laugh. Yeah. There's a moment that the president of Russia told the president of Kenya on X that he should tell Kenyans to stop attacking him. I think that is when the moment that he was attacking Ukraine. And Uhuru was like, sasa mimi wanaambia niwaambie mimi mwenyewe alinitusi nikatoka huko sawa audio expect mimi niwaambie. And I was like that is a person who knows it's going to happen. Yes. A person who kidogo ukisema hivi kidogo ukipost meme ushaenda. Even you saw those boys who told Mr. Uhuru, the former president, President, ujinga yetu ndio imetuleta hapa State House to perform for you for free. You see, yani for free. Hiyo ni ujinga yetu. Hata wewe ujinga wako inafaa ikuwe wapi? Hapa. Direct. Uhuru aliwafukuza. Uhuru aliwachapa akawatoa nje. Aliwapea polisi akawatia gas. They were just two. Uhuru started there and laughed mpaka akainama chini. Even Bati moved in from the chair. Na akaketi. Sasa yeye ndio Ruto kwa kiti wewe wenye hata anaweza mbali na hiyo kitu yenye bado mimi ninajaribu kuimagine na kuinternalize vizuri, as in I'm trying to rethink the kind of courage this guy gathered before he could address the head of state. Yes, alisema shida ya kujitakia, yani msiba sivyo wa kujitakia hauna nini, awambiwi pole. What did he mean? Maybe what was he trying to mean? Yani hii kitu yote yenye inafanyika Kenya ni yeye. So hakuna mtu mwenye anaweza swipe side yake aseme Ruto pole, we know you are passing through a lot, what. Hakuna hiyo time. Lazima tumhit. Ndio nilikwambia asubuhi, sasa ni kubaya. Sasa ndio ameguza kinonda. Alikuwa anamaanisha if possible anafaa kutoa huyo hata huyo the CS of Interior. Sasa hao watu wote nafaa watoke. Cause ni watu yani wanamfanya akuwe na hard work. Yani kazi inakuwa ngumu, anachanganikiwa ajui afanye nini.
That is now the problem. These people that you are working with, unasema you are shuffling, ndio unaharibu zaidi. Sasa is better you leave it just like that venye iko, acha ikae hivyo. Sasa unajua kishuffle ndio unatingiza mlima everywhere. You see, that is now the problem with the president. Unajua yeye anaona venye ana shuffle, atukatazi kushuffle, anaona venye ana shuffle, akishuffle and make things to be easier. Is maybe and make things to be more hard than things to be more easier venye yeye anafikiria. So akifikiria akishuffle vitu zitakuwa rahisi, ndio zinakuwa ngumu. Haya, huyu sasa alituma maska. Let's assume, but we say there is no assuming because it's the reality. Ebu kwanza tafadhali producer tuweke hiyo footage tusikize vizuri. Unajua ni kama maybe tunaweza kuwa tumeongea kitu kingine na tuelewi. Yes. Mimi nataka kusikia pale pa mimi Sifuna. Eti? Pale pa mimi Sifuna. Mimi nataka kukuomba kwa sababu tumeambiwa ati siku hizi treasury inalala sindo. Sijui chairman ya budget ako hapa ni mtu DM. Mheshimiwa Junet, wakati unaangalia hiyo mabudget, tafadhali wekea wanachama wa ODM pesa yao chini ya sheria vile ambavyo inahitajika. Jambo la pili Mheshimiwa Raila, chini ya huo mkataba tulisema county zetu zipate 450 billion Kenya shillings. Nimesikia fununu Junet, nyinyi mnapendekeza kwenye National Assembly 405. Tulisema 450, sio 405. Tafadhali kaa urekebishe hapo, mambo itakuwa sawa. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, Bishop ametuambia hapa kwamba kazi yako ni ngumu sana. Na mimi nakubaliana naye, hata mimi saa nyingine huwa najiuliza vile wewe unalala. Lakini kuna zingine Mheshimiwa Rais, kama Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwiba wa kujidunga Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana na Mungu amlaze George mahali pema peponi. Asante, thank you SG Sifuna. Allow me, Your Excellency, to thank the security forces, the police. I think that is not the full information. Kuna mahali aliongea maneno mengine sivyo? Sioni. Kuna maneno mengine aliongea ambayo yalikuwa very very serious. Wacha producer atafute. Wacha producer atafute atuweke kwa sababu hiyo kitu hatuwezi acha. Do you think this mwiba amesema hizi ya kujidunga? Yes. Au ukijidunga mwiba nani anakutoa? Si wewe mwenyewe umejidunga alafu hata kujikata usikie uchungu cha mtu mwingine kukata. But my sisters, at some point let me tell you the truth. If this kind of informations were to be shared as early as possible, truly let me tell you the truth, atungekuwa tukisikiza President Ruto watu wakisema eti ni mbaya. I'm telling you. Hata serikali ya President Ruto, si eti serikali ya President Ruto, hii mkataba wenye walienda kusign ni kama bado umekuja kuelewa like kuna mavutano bado. Some of the services are not maybe handled the way they agreed. Nilisikia kitu kama milioni 105, yani milioni alikuwa 450, lakini sasa ni 405. Hiyo zero ya mbele wametoa. Yani the thing that he was trying to address the president, yani anaita mwingine lakini anataka president asikie because ako hapo. I want you to hear this. Peana kwa vyama. Alikuwa anaambia mkubwa wa vyama kama hizi ODM whatever hizo chama zao hizo, kama ni pesa inafaa kupewana, kama ni 40 million let it be 40 million, kama ni 450
ikwe 450, so 405 fanya venye inafaa kukua, hakuna kukatakata. You know, ukitaka kujua mtu mwenye ana address nani, you wanna just know, you'll just know huyu hakuna aambi huyu nini, cause anajua huyu amepewa order from, wanasemanga above, order from the president, so ameileta wapi? Ameileta, but I'm addressing the president indirect. Hiyo alimuaddress indirect. Wanafanya. Yeah. Also, there's Tricks Phoenix anasema msiba wa kujitakia hauna kilio. So basically we want to say that everything that is happening to the president is because that he has chosen for it to happen to him. And amechoose the people that he chose to be close by. Unajua everything that the president chooses is violence. President anachusingi tu violence. Umeona wapi anaendanga inakuwa amani. Akitoka hivi ni vita. Akiingia ni vita. Hiyo ndio life yake amechoose. Sasa lazima tukinyamaza hivi anakuja anawasha huko. Even if you listen, if you follow up hizi news vizuri, utakuta the most news na kwa hii leadership ya Ruto. Every week, hata si week, mimi naweza sema every day ama every second. Kuna kuanga tuna kitu. Lazima kuwe na watu wamekufa. Lazima kuwe na watu wameumia. Lazima kuwe na mvurugano. Lazima kuwe tuna maandamano. Lazima kila siku ina kitu yake. That is the problem with our president. Yani hakuna siku itakaa tu mko peace. Hata mkitoka hapa leo imekuwa ni matanga. Anapewa maneno yake huko. Haya, akitoka hapo utasikia kuna ingine. Yes. Before you wake up early in the morning, you live, hata ukiamka tu saa 6, saa 7 usiku, saa 6, saa 4. Umeendala kidogo umeamka hivi. Ukifungua simu yako ingia Twitter. There is something new trending. Actually, this man was not blaming, good, worse. Was blaming Mr. President angwa not Orengo. Something, I'm going to remember the name. So that person was blaming Mr. Ruto for killing an innocent man. So it's like when we say matuivo, Ruto everywhere he is, kuna kitu ambacho kina happen ambacho watu hawapendi, ambacho watu wanakikataa. Yes. But now the thing about the reshuffling of CSs, reshuffling of people all the time, I think that one inamharibia kabisa, sababu like we ask who, kuna hata ni Mr. Frederick aliuliza who are we ever going to blame for things? Who like if things in the health department have viko sawa, you know, who are at the end of 2027 tutakuja ku blame nani? Kama vitu vya nini? Like what else? Education haipo sawa. Who are we ever going to blame when after every 6 months kuna mtu mwingine anaekwa, after every 2 months reshuffle. And then now when Kenyans complain, anyway this is kidio cha kujitakia, when Kenyans complain nabaki kwamba we are very ungrateful people. Are we ungrateful really, or is just that watu wanachoka tu, wanachoka? So Mr. President, is it ready? Okay. Haya, asanteni sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa my party leader, kiongozi wangu Baba Raila Amolo Odinga, familia ya ndugu yetu George kiongozwa na Mama Karen, wote ambao mmefika hapa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, hamjambo. Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. Ukiangalia moja kwanza, ukiangalia hapa mbele huyu muungwana amelala, amefunikwa na bendera ya chama cha ODM. Nataka nikuambie Mheshimiwa Junet, mimi ni mtu mdogo, lakini kiti ambacho nimekalia ni kikubwa sana. Kiti cha katibu mkuu wa chama lazima kiheshimiwe. Na ndio kwa maana tumechukua hiyo bendera, tumefunika wewe mwanachama. Sio kila mtu wa ODM akifariki huwa tunafunika hiyo bendera. Ni heshima kubwa ambaye tunamtunuku ndugu yetu George. Mheshimiwa Baba, jinsi ambavyo nilizungumza tukiwa kule Nairobi, mimi nilisema nimejua George kwa sababu ya ukaribu wako na wewe na kwa kufanya kazi pamoja na wewe. Ukiangalia security situation around Raila Odinga, I don't think there is a security situation that swings as wildly from one extreme to another kama security situation ya Baba. Mtaamka asubuhi,
mnakunywa chai huko London na watu wa diplomacy, mnasalimia marais Addis Ababa. Saa 8 inatakana uingize Raila katika uwanja ya Kamukunji, imejaa watu wanapiga kelele, wanapenda mheshimiwa Raila Odinga, na hiyo mapenzi ni hatari hata kwa baba mwenyewe. Halafu siku ingine inahitajika umtoe kule Embakasi South, akipigwa tear gas na risasi, uhakikishe kwamba amefika kwa mama Aida akiwa mzima. That is how wild the security situation around Raila Odinga swings. And this gentleman you see here, he did it with a lot of grace. Na tunataka tuseme kwa niaba ya chama cha ODM, poleni sana kwa kumpoteza George. Kama katibu nina majukumu ya kikatiba chini ya chama cha ODM. Nataka mpe anyway. Mmesikia hiyo? Mmesikia hiyo? Let me tell you my sisters. If our country could share direct messages zenye hazina violent, zenye hazina hatred speeches, zenye hazina uchochezi, I'm telling you the truth, hizi vitu zenye mnaonanga za matiaga sijui nini amgeona. Let me ask you, mbona Sifuna hakutolewa hapo juu na mabodyguard na DCIO? Why do you think hakutolewa hapo juu? Kwa hiyo nini akiongea? Yes? Hawa watu wangekatazwa. Wangekatazwa vibaya sana. Ati? Hapo kungekuwa na vita. Hatari. Hiyo ni vita. Sasa this is now what I want you to understand. Just do the right thing at the right time and at the right place. Jamaa hiyo speech yake hapo yenye alipeana, mimi siwezi sema wallahi iko irrelevant ama nini. Obviously a politician is a politician, and na wamelewa na hiyo politician wako, yani wako drunk na politician. Hata kama maybe watu wamekuja matango ataongea hiyo mambo ya politics lazima, sawa. Hiyo formula yenye nani alitumia ni vizuri sana, tena sana. I could urge even that guy mwenye aliandikia wale watoto play, sawa, I learn some aspects kutoka kwa Sifuna. Just be free, be you. Usitumia political advantage vibaya, unaona? Hiyo design yenye Sifuna ameaddress rais vizuri hivyo. Ameaddress Raila mwenyewe, ameaddress ya nao watu wote, na amewaambia kitu yenye iko. By the way, that is the right way to go. Bora hujamwattack vibaya. Umeenda vibaya. Lakini the problem is utasikia tu Sifuna amejibiwa. Si uongo. Kesho utaamka uone Sifuna who has answered Sifuna. Who has sijui amefanya nini, amejibu Sifuna. Hiyo tu ndio watu wa politics wanajua. When somebody says the reality, mnakuja mnaanza alifanya makosa, ikufaa seme hivyo, ilifaa seme hivi. Hata wewe ungekuwa hapo, ile tu yenye ukweli tu moja yenye itaumiza president ungetoa, na uone ni kama umefinya finya. Ile tu yenye unatoa moja ndio inamharibu akili. So if you have the reality and you have that person right there, well, Phoenix anasema ameambiwa na Wajakoya aombe Butere girls msamaha. Then kuna yu HFG unapotaga unakuja unatokezea tena. Sema reshuffles ni kawaida kwenye serikali yoyote. But reshuffles are every 2 months should be happening, yeah? Everyone huyo namjua anakujanga wakati akisikia tu reshuffles anajua hiyo HFG accept reshuffles anaingia. Well, that is a discussion. It's like ametag mali mtu anasikia reshuffles zinamtag reshuffles zimesema mali. Atukatai nilisema ukweli, atukatai reshuffle. Lakini angalia ule mtu unapeleka pale anafaa. Huyo mwenye yako sasa kama anaweza achilia polisi wewe. Mwangangi amebonga. Masi Mwangangi was that lady back in Corona. That lady that used to tangaza stuff. So, she's back there saying Shah should be merciful to the people. Hatujakataa reshuffle Buda. Hatujakataa. Hata ukitaka ufanye leo kesho uamke ufanye tena. Lakini angalia wale watu unaeka pale, are they the right people to be there? Are you sure watafanya kazi yenye iko sawa? Ngoja hii si happen. Utaona another reshuffle. That is now the work that is going on. Kwanza ni reshuffle gani yenye imefanyika?
Nasema yani akirishafole hao watu wake. Oh, nilikuwa nimedhani tena nani yote tena ame replace we. Next time sasa tena unasikia. Mpe tu few days to come. Bado niko kwa hiyo sehemu ya Sifuna. Yeah. Niko kwa hiyo sehemu ya Sifuna whereby alisema chenye kilifanyika Nakuru. Please. Chenye kilifanyika Nakuru. Who do you really think alikuwa na address? I think ni Murkomen, sivyo? Si Murkomen enforce police officers. They too. Yes. President with your CSS. But amesema that watu wenye president kwanza niko na maswali mengi wale ya kuuliza nyinyi na watu wenye wako huko nje na we are here to answer you. Yes. Watu wako wenye wako kwa serikali kwa hii game ya mpira wako na handball mingi wanashika handball kila saa. Before hata tuende hiyo sehemu ya Nakuru, ni nani tena mwingine mna feel like ni kama huyu pia anashika handball sana na tena intentionally? Nani wa sehemu gani? Wao wanatoka tu huko kwao. Murkomen ni wapi? Anaitwa nani? Kipchumba. Anaitwa Kipchumba? Yes. That's a Kalenjin. Alikuwa anamaanisha watu kutoka kwao. Unajua alisema watu wako wa serikali yako. People from your government. Your government. They are in handball every time. Tena reckless. Wao tu ni kukatch. Akianguka hivi ameshika. Akigonga yeye ameshika. Yani the problem with these leaders that au wenye wako hapo shida ni moja. Fellow. How pale mali wako, what I can say for me and what I can see, they are there to make the president happy. Ile president yeye anawaambia au wanafanya, not the people. Au watu mkiangalia lakini sasa umesikia nani Zulfa ulisikia nani vile alisema Sifuna? Alisema president you are really a good person, but watu wako wenye na hata ninashindwangu unalalanga aje, meaning they really understand the kind of pressure the president is undergoing. But it's not him, it's the people in the office. Sasa amesema vizuri. Ndio anasema. So anaelewa like the president is really trying. Sawa? Anafanya kazi truly. But watu wenye wako kando yake, I remember even I once told you this thing. Tunaweza kuwa tunamlaumu president Ruto kabisa. Lakini upara watu wenye wako kando yake sasa si watu wameingia kwa serikali wamekuja kuingia ndani wameona chenye kinaendelea. True. Like fellow, you have things that you have on your own apart from here. And obviously you have friends that you are going to call and ask them, but kwa story unanifanya aje? Sometimes unaona mjamaa, let us say you are buy a land. One tu mjamaa huyu kitu amekwambia hii land anakuambia hii itakuja kuwa scam hii. Uangalie tu uone na uone wengi siku kuna mtandao. Sisi kwetu tulikuwa tunangoja chief atoke huko andike barua andikie sijui sababu chief then sijui sababu district whatever. Right now we have internet, yeah. Unasikia unaona tu watu wakisema hiyo land ni longa land huko hoga ni land ya uongo sijui nini. Alafu you will listen to that ama you will not listen to that. So you will have to listen to that. Kama ungenunua kesho inabidi and then you go ahead and buy that land. So who is nini? It's you. Sometimes it's you. Let us not blame. If I decide right now to start doing cocaine, even if my friends do cocaine, sawa, it is me. Alama they pressured me to like to fanya cocaine, mse, sawa, and then I do cocaine. Unaona? Is it my friends or is it me? I do not drink, sawa. Yes. I use no. You don't. I use no drugs. You are not into them, but you. I use no drugs, guys. Unajua Zulfa, mimi naweza judge me please guys, even hata kicheko tu inasema tu ukweli ama aje ukweli hapo nao nimeagree. So what are you trying to say, that I use drugs? Why Maybe. do you know a lot of drugs than I know drugs because I've watched Euphoria. Euphoria is a movie about high school children in America where they do and actually I'm in the medical profession. Being a psychologist, you must know a lot of drugs, a lot of tablets. So like, let me tell you, I know a lot of drugs. I know how they'll affect you. I know a lot of things. So it doesn't mean because I know
now I do drugs. I do not do drugs. Can I ban? Can I ban? Ban what? Can I ban and say what drugs I use here. No, not what you use. Okay, because you said about cocaine. About cocaine. What effect that can cocaine bring you? Cocaine ngori. Can you die instantly when you are Yeah, using? your heart can and you can die. But can you be high? Like really high, like you never want Can to you ever. behave like a madman? Me, I want that thing that will make me Yes, mad. yes. But if it gets down, you will be down, like vibaya. So you will want to do it again, and then hapo you become a junkie. A junkie is now that person that was like a course wakimuita teja. Then you become that. So what am I trying to say? No, when I got into the drugs now, I was trying to say that Ruto, sawa tuseme mara ya kwanza fiti anaambiwa sha inafanya, but you see people storm the LCS's office. You see you see university students saying that we do not have help, and these things that you've created to fund us, it is not working. You see people wakikejeli everything and every single thing that you're doing. What does that mean? What does that mean? That means that these people close to you, wakina atoli wakwambia watu umejikidnap, sawa, saying that people are abducting themselves and killing themselves. Hata wewe sikiza bro, ukwe like, seriously, are you serious? And bwendo kai chini. When Fahal that one stands on top of vehicles and starts to see abusing and insulting and spewing insults on women, see that and be like, what is this? When you see Kimani Kichungwa speaking nonsense about you should see these things. You saw that I said I don't know interview akagwaya kwani aligwaya basi. Why is that? So when my friends tell me to do cocaine or to go do benzixols or to go do whatever, or ecstasy, and I know this thing it will make me feel bad at the end of the day, or they want me to become a garden girl, and I know it, like, what's up? You wanna say that our president are gonna peer pressure? Banking aside, banking to calm your nerves or to make them whatever. What can make me ever active? I'm gonna say benzixol. Inakaje? You guys, I just wanna know, but it may make you. Me, I use some, lakini sio zile zinaniangusha. But sasa nataka ile yenye or antidepressants. Nikikuja hapa Zulfa, nikianza kuongea basi. Acha kwanza. Nikianza kuongea hapa. Acha kwanza. Felo namwambia, wait, I finished and I'm not finished. Let me hope those are not the things that are governing us. Because if those will be the staffs that will govern us, truly it will be very dangerous, and that's why maybe many things are failing. Lakini hawa watu wote wanaonja kakitu huko nje. Producer ananiambia hakuna a footage yenye inaonyesha speech ya President Ruto yenye alipeana after Sifuna kusema na kuongea na Senator nani. Nice one, we wanna hear that. Na ako na yenye alimjibu Sifuna. Yes? Sijui sasa ataanzia gani. Bwana producer, I don't know. Anzie hiyo kwanza amalizie na ya Sifuna. Anzie yake, alafu amalizie yenye alijibu Sifuna. Umeget? So umeget fellow? Kwa saa hii sijui yenye amejiamini nayo. Umejiamini na gani ndugu? Wacha kwanza atuakiwe yenye amemjibu Sifuna. For meanwhile tumsikize tusikie alimwambia nini. Okay, what was the response? Now here this will be the response that will communicate truly. President Ruto ni mtu mwenye anaweza sikiza akirekebishwa, ama ni ile mwenye anakacha akifanya nini akiambiwa, because that was a direct message to him. Yes, thank you. Very long way with the Honorable Raila Odinga, and I want to stand here today and to say I did not know that the man I stood by and gave my all
at a moment in my life, we would eventually become competitors, and that he would eventually come and anchor my leadership. And so, the Honorable Prime Minister, I want to tell you, I am truly grateful that just the same way I stood with you when you needed a man to stand with you, you have equally come to stand with me when I needed a man to stand with me. I am truly grateful. And I want to say this for the avoidance of any doubt, that when Baba here came to stand with me, it was not about him. It was not about his interests. It was not about parochial or sectarian or narrow interest. It was about the greater interest of Kenya. And history is going to judge the Honorable Raila Odinga fairly, that whenever there is an opportunity to stand for the nation, he has always stood for the nation. The Honorable Raila Odinga, I am very, very proud that our paths crossed and we have come this journey together. Let me say this to all of us. In this journey of nation building, everybody has a contribution to make in different ways. I am happy that today I am the leader of this broad-based government that I agreed with my brother Raila Odinga. And broad-based is not about the interests of any one of us. It's not about the interest of Baba here or my personal interest. It's about the interest of 50 million Kenyans. And I will say this without any fear of contradiction, that because of our coming together, because of forging this relationship that has stabilized the country, that has created inclusivity, eliminated the things that divide us and the negative ethnicity that threatens our country, today we can proudly say our economy is stable. The dollar, which was at 160, is now at 129 shillings. Inflation, which was at 9.6%, is now at 3.5% because we have come together and we are working together. I can proudly say, without fear of any contradiction, that whether it is our electricity, and I am very proud of what Opiwandai has said. Today, we have resources spread around Kenya. This year alone has 1.2 billion shillings to connect close to 15,000 new households. Something that has not happened before. It has happened under broad-based. Because we are conscious about leaving no part of Kenya behind. I am very proud that in the last 2 weeks, we have released for the first time 60 billion shillings to our roads. 4.6 billion has come to this region. And the 9 roads in this year
the 9 roads in this year, all the contractors will now go back because we have done what we have done together, and because we have put the country ahead of Raila's interests or William Ruto's interests. And that is the moment that this country needs. That is the moment that this country needs. We can have the best constitution, we can have the best election, but if we don't have the right psyche and the unity of purpose, ethnicity, division can undermine even the good that exists in our society. And therefore, I want to say to you, my brother Raila Odinga, that what you have done is what has enabled me even to do what we are doing in our housing, our markets, our infrastructure. And I want to say that our nation, Kenya, has consistently been undermined by division that undermines the national interest. And there is absolutely every reason for us to find it in ourselves how to forge unity for purposes of the nation. Kwa hivyo mimi nataka niseme leo nimekuja hapa kuungana na familia ya ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Huyu George ni mtu ambaye alitusaidia, hata na mimi nilifaidika wakati tulikuwa pamoja katika ODM. Na nimesikia Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. Yes. Hivi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Ndio? Unajua tukiitisha hii mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Ndio? So twendeni mosmos. Ile kitu mimi nataka niwaambie ni kwamba vile ndugu zangu wameongea hapo mbeleni, sio lazima sisi wote tuwe katika ndani ya serikali. Ni kweli. Lakini nani alisema kuna watu wamechaguliwa wawe wanakaa tu nje ya serikali all the time? Kuna mtu alisema kuna watu wamepangiwa kukaa nje ya serikali miaka yote? Hapana. And that is why tuambiane ukweli. That is why baba na mimi tuliketi chini tukasema it is time for us to work on a formula that brings inclusivity and brings all of us to appreciate that it is not necessary for one to get out for one to be in. Sio lazima mtu atoke ndani ya serikali ndio mwingine aingie. Na ndio tulikataa ile maneno ya wale walikuwa wanatupangia mambo ya shares. Kusema kuna watu permanently wanafaa kukaa nje, wanakaa ni kupaguliwa miaka yote. And that is why I am confident and I speak straightforward that we must get rid of the politics of ethnicity, division, ile siasa ambayo ni ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kubagua watu wengine. Hiyo siasa tunataka kuondoa katika taifa letu la Kenya. Na inawezekana my friends,
inawezekana sisi wote tuchangie katika kuendesha serikali ya Kenya. Inawezekana. That is why that's what broad-based has taught us. It has taught us that we can be together. That others must not be out for others to be in. We can all be there. Sasa niwaulize, simzee baba yetu hapo Oburu ameongea. Amesema anataka watu wa hapa wapate share yao. Na hiyo share yao sio share ya watu wengine. Kila mtu atapata share yake. Therefore it is possible for us, watu ya bara wapate share yao, watu ya mlima wapate share yao, watu ya bonde wapate share yao, watu wa hapa wapate share yao. It is possible for us to have a nation where all of us partake of the national resources and national development. And we must get rid, and I agree with Jeanette, we must get rid of the past formulas that skews development to one path and against other paths. We must do it right. And that is why hata huyu chairman wetu sasa wa budget, huyu Mungwana Atandi, mimi namwambia Atandi, hata kama wewe sasa ni utapanga mambo ya budget, uhakikishe na sitakuruhusu ubague mtu yeyote. Upange vizuri, kila mtu apate haki yake. That's what we want. Tunaelewana jameni? Si mnasema tupange pamoja? So, tuendelee namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, tupangane pamoja, na katika hii harakati baba amesema ya kwamba lazima tupange mambo ya devolution ikae vile tulikuwa tumeikusudia. Kumekuwa na msukumano na mvutano. Even as we talk today, National Assembly na county governments wamepelekana kotini kwa sababu ya kuvutana. We must have a conversation as to where are the limits, so that we can allow Parliament to do what it's supposed to do, allow governors and county governments to do what they are supposed to do, so that we can move the country forward together. So tunataka tushirikiane hivyo, tufanye kazi pamoja, na mimi niko tayari kushirikiana na sisi wote, na mimi naamini ya kwamba kati ya timu ambaye mimi naongoza na ile timu baba anaongoza, we are going to make this country great and united together. Sisi tumesema kama ni kazi ya barabara, I have just said here, and John Badi is my minister, that out of the 60 billion we have raised, for the first time this region is getting almost 5 billion shillings. And it is because they have few roads. We are going to build that into the future. And we cannot deny, we will be living in denial if we don't correct the mistakes of the past by making sure that we balance the country and balance the development of the country. So I want to invite all of us, yes, wote tushirikiane, tukubaliane, and criticism is mimi sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Ndio shida hiyo hapo. So there is no problem. Mara wananiita sijui nini Zakayo, mara Kasongo, mara nini. I am not bothered. Hii ni majina tu ya kawaida, lakini I am focused. I am focused. We must get our education right, and I am very proud of what we are doing with our education. We must get our electrification right. We must get infrastructure right, and we must handle devolution properly, so that we can all move the country forward. And I welcome any assistance from anybody so that we can make Kenya great. That is my mission.
That is my commitment, and we are going to do this together. Tunakubaliana jameni? Munasema tushirikiane ama munasema tutengane? Tushirikiane pamoja, tujenge Kenya pamoja, tuache ubaguzi, tuache ukabila, tuache chuki. Huyu George ambaye amelala hapa, he would have agreed with us that tuachane na chuki, tuachane na ukabila, tuachane na ubaguzi, tuunganishe taifa. That is how Kenya is going to be great, kwa sababu umoja ni nguvu. Mwisho, huyu muungwana mbunge wa Rarieda, huyu Tende Amon, amesema hii shule in honor of George, this great man, in honor of George. Huyu mbunge wenu amesema tusaidie kujenga hii shule, and I am committing 20 million shillings to elevate this school in honor of this great man. Wewe Otindo Amolo ukalifuatana na mimi, next week nitakuandikia ka check ya kuendesha hiyo shule. So tushirikiane hivyo, na kuna mambo mengine mengi ambayo ametaja. Kuna maneno ya hostels, kuna maneno yale mengine ya soko, kuna maneno ya affordable housing. If I had time, I would elaborate, but that is all in our plan. Kwa hivyo, asanteni sana. Nyasaye okwedi. Mungu awabariki. Thank you. Asante Mheshimiwa Rais kwa hayo. Niombe tuketi. Niombe tuketi. Asante. Kabla tuelekee kumaliza kwa kanisa, Mheshimiwa Tiende, matangazo maalum. Thank you, Your Excellency, the President, for everything. Thank you, Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister. Thank you, Carol Dole, for your patience. Thank you, Dr. David Muridi and the entire clergy team. Thank you, Governor Orengo and the Siaya County. Thank you, Governor Sakaja, although he's not here. Thank you, Governor Wanga. Thank you, Professor Nyongo. Thank you, all the members of Parliament. Now, this is the order in which we are moving. As we leave here, before we leave, the clergy will say the final prayers. Once they are done, we will allow His Excellency the President and the Right Honorable Prime Minister first to leave. And as they are leaving, then the procession to the home will be led by the clergy. After the clergy will be the casket. After the casket is the family. And after the family, His Excellency the President and the Right Honorable Prime Minister, and then the others will follow. Sorry. Thank you so much guys. Hiyo ilikuwa speech ya President Ruto akijaribu kuzungumzia yake, kisha baadaye akimjibu akimjibu nani? Sifuna. President Ruto amefanya tumekumbuka kwamba wao ndio walikuwa waanzilishi wa chama cha ODM, meaning anaweza kuwa anaelewa chama cha ODM as compared to Sifuna. So meaning Sifuna akizidi sana President Ruto anaenda hata wale watu wenye walianza hicho chama wa discipline Sifuna. Na mimi sasa ninauliza swali. Ni nini hii inaweza fanya the president aende kutafuta wale watu wa kitambo wa ODM wakuje kudiscipline Sifuna? Is it because maybe Sifuna alisema like kuna watu wenye wako kwa government wanamwangusha? Ama ni Sifuna alimebreak a certain rule yenye wako wameagree? I'm confused. Tilda, what can you say? Ati aenda atafute nani? Ulisikia akisema like Sifuna akuje pole pole, or else aenda atafute wale watu wa kitambo wenye walianzisha ODM.
ni kama unaniambia it's like you are telling me sikatai, ni kama tu shule. Wewe kama ulitoka hii shule huwezi rudi, wewe enda tu. It's like a school. Ushamaliza class 8. Unarudi hapo kufanya nini? Primary. Si unaenda ukienda high school. Ukitoka high school unarudi kudu. Wewe enda. Acha kuniambia unakuja kuniletea watu wa zamani. Kuna wale walianzisha hiyo shule, sawa? We know. Si ati we don't know. Sisi wenye tunakuja tunajua kuna waanzilishi wa hiyo shule. Kuna waanzilishi wa hii chama. Sasa nyinyi kama move on, nyinyi move on. Why are you coming back? We don't need you. You just go. Mimi nakwambia tu hivyo. Waenda tu. Hakuna haja urudi nyuma. Why do you really think anafaa kugenerate hii statement ya amekuja kusema kwamba Sifuna akuje pole or else atatafuta? Hapo ni kila mtu itabidi akuje pole. President pia naye akuje pole kwa sababu yeye alishahama. Ukihama nyumba unarudingi ndani? Ama unarudingi kuichunguza ama kuichokora? Lakini now what is the problem with the statement that watu wenye uko na wao ndio wanakuangusha Mr. President? Hadi amempatia mfano wa Nakuru situation na ni kama president hajaichukulia yani kuna vile. The problem with the CS. Yeye aliambiwa tu tuma polisi. Na polisi nao wakajihami na matia gas na K47. Na ni watoto. You just imagine and imagine. These are kids. The problem with Ruto fears the reality. Hataki kuambia ukweli. Kama utaki kuambia ukweli utakaa na kina nani? Felix siwezi kaa hapa nikikubamba na uongo. Hakuna kazi itaendelea. Siwezi kaa hapa nikubambe tuna uzuri. When something is right is right. When something is wrong is wrong. Na lazima tu waambiwe hii hapana. Hii haiendi vizuri. Lazima tu waambiwe. Ukue nani ukue na ara president inafaa ambiwe. Sasa saa hii ndio nikwambia saa hii. I told you yesterday ukafikiria ni jokes. Is it yesterday or in the morning? Mali imefika sasa hata tupei president time. Hata aseme nini? Hapo tunaenda tu na yeye venye anataka. Unasikia kama ati aliyejuu ngoje chini. Aliyejuu mfuate. Mpatanange pale kwenye kilele. Ikivunjikia hapo mvunjike mkijipata watu wapi chini like that. Mimi sikubati mpanda ngazi ushuka mpande wote mfuatane juu mufike huko. Si ati ako tu pale juu atashuka na asiposhuka aenda akiendanga akishika mawingu akienda. Nakwambia hiyo mti ukipanda tunapanda wote tunafika kilele, ikivunjika tunavunjika wote tukirudi wapi? Chini. Now that's the game. Ukianza tu game wewe tafuta tu venye utaimaliza. Hii ni game ya Ruto. Unajua na assuming ni kama asikii. Si ati asikii, anasikia lakini anapenda ku assume everything. Yaani hii sasa Kipuchumba Murkomen ni wa kwao. Yali ampewa tu order. Tuma maskari Nakuru. So basically unasema because Murkomen wa kina Ruto anafanya hivyo because ni wa kina Ruto. Sasa ni wa kina Ruto. The problem is hao wanataka kufurahisha president. Hawataki ku mind about Kenyans. So when you say Kipchumba ni wa kwao, what do you mean? Si ni wa kwao. So lazima kwe anda. Akiambiwa tu waambie waende na tiaga anasema tu sawa mkuu. But I have seen people wenye ni wa kwao bado wenye hawamfuati. So when you say that unaona vinakaa arrogant. Say like ni kama niseme Sifuna ni wa kina Tila, so obviously Tila anamfuata. Si lazima nimfuate. Exactly. So that's why nakwambia si atu tunaiweka juu ni wa kwao lazima wafuate. Kuna wale ni wa kwao na hawamfuati. But unasema aje unajua? Sasa but you have said. Let me tell you. No, you have said. I have said. Yeah. I agree. So I think that comes off like you're trying to say because Murkomen wa kwao. So obviously lazima atafanya vile anafanya. Lazima ati. No. Lazima ati. Si lazima. Okay, hebu nikuulize. Let us say Kimani Kichungwa ni wa kwao? Si wa kwao. Bana namfuata like hivi. Kuna huyu mwingine mwenye aliacha Gashagu akamfuata. I'm forgetting Kiaria maki something si wa kwao. So anamfuata. Raila ni wako kina Ruto. Si wa kwao. Acha na Raila ajielewangi. Si ndio? Like
that is just arrogant when you say that. Let me tell you. So let me read a comment here. Nisisahau statement yangu. Sasa mwenye kushika handball ametajwa na Wajakoya bana eleweni. Yeah, I've seen that nini ya Wajakoya. Wajakoya pia I think everybody is really heartbroken with the issue of the entire issue of the Butere girls, because Wajakoya was actually telling Mr. Ruto he should be apologizing to the Butere girls and everyone who is involved in sending the soldiers. So yeah, that's the thing. Now about Mr. President talking about telling Sifuna, telling him that he was one of the founders of that. I think that he should say, because yes, he was one of the founders of ODM. So that should always mean that there should be some kind of respect there. Like when you know Kenya was founded by Dedan Kimathi, right now someone say Dedan Kimathi, you will have to respect Dedan Kimathi, because if it was not for the Kapenguria 6 or Jomo Kenyatta, Dedan Kimathi, those are the people who laid down their lives for that. So that one should remain there, yeah. But also, it doesn't give Ruto the permission of what do I say? Of like everything that Sifuna amesema achukulie like because I was once one of the founders, so then Sifuna you shouldn't speak because whatever and whatever. But kila kitu ambacho Sifuna kwanza, in fact kwa hiyo ya kusema mwiba wa kujiunga auambiwe pole, that one I would say yeah, for the president that one yes. Sijui hii ya pesa nayo ni nini, but sasa sijui kwa nini imefika ikabaki now it is about who founded ODM or who did not found ODM, because at the end of the day we are all now members of ODM. Like Itabaki says I'm not Kenyan because I don't know any of my ancestors who died for Kenya. I don't know anyone who fought with Dedan Kimathi. So that one should never become relevant to any discussion. But inafaa kubaki kuna hiyo respect ya he was one. I'm gonna say one. Kuna this rumor about that apparently UDA might be dismantled by the time inakuja kufika mwaka wa election. It might be dismantled and Ruto might go back to ODM, and you know if he goes back to ODM then Sifuna will be in hot soup. So that is that. I think that is your word, but what I really maybe need you guys to understand. By that, Tilda, before I proceed, you were trying to say something before maybe, and she didn't give you room to finish because of the comments. Will you mind if you finish what you were trying to say? I was trying to say unajua kwa nini nikasema Murkomen ni kwa kwao lazima akiambiwa kitu atati. I always like to give an example. Ni kama anko yako ama aunti yako akutafutie job. Fellow, mark my words, every end month unajua mimi ndio nilikutafutia hiyo kazi. Mbona uwezi nitumia hata mshahara yako? Unajua mimi hiyo sasa ndio kitu inafanyanga mtu unakuwa hivi. Unajua at least kama yenye you fought for it, yeah? Umeenda, unajua hawa ni watu tu wana hata kama mna nominate ama mnafanyanga nini, lakini wanapitianga kwa mikono ya nani? Ya president. Wanapitia hapo. So unajua kuna vitu zingine ukifanya sema sasa hapo unajua nisiposikiza hivi nitafanya nini? Nitaenda nje. Nisipofanya hivi na mimi nataka pesa. So acha nisikize. Ukikosa kusikiza tomorrow you'll be out. Right now Ruto is not joking with anyone. The way we said, usipofanya kazi yako enda home. Na Ruto akiona amekuambia kitu hujafanya unaenda wewe unasonga tu kando. Kawaida. There is a time nilitafutiwa job. Nikaenda. Let me tell you Felix, niliacha kazi na miezi 2. Kwa sababu hiyo pesa si mimi naitumia. Nilitafutiwa kazi. Nikapewa kazi nikaenda. Si nikafurahi nimepata kazi, at least nitaji maintain
if it's my hair, my whatever, everything. Lakini ilibaki hiyo pesa, mwenye alikupeleka hiyo kazi ndio huyo simu. Mwezi kisha kwanza anajua mpaka siku unalipwa. Tena anapiga kwa boss simu. Umemlipa? Unamlipa siku gani, saa ngapi? Hiyo time tu yenye unapewa do inamalizanga tu hata 5 minutes ishangi kama simu imeshaingia. Leo najua ni ile siku unapata mshahara, unajua niko na chama, unajua sijui nini. Pesa umetuma. Mwingine sasa unashanga sasa hao watu. Mimi niliacha kazi na miezi 2 juu nilitafutiwa na my aunt 2. Nikasema acha nene nikajitafutia. But you see Tilda, when it comes to this case, I don't think maybe kama Murkomen kuna pressure amepata na inafanya maybe asifanye kazi yake vizuri to an extent, maybe anaweza tamani hata kuacha hiyo kazi. Unaona? Ni ile Sifuna aliambia president that some of your team members ndio wanashika handball almost every time. Yes? Almost every time. And that's why at some point some of the blames are still on you. Alikuwa anamwambia the president. Yeah. Na ukaleta hiyo point ya Murkomen vile ni wako sawa, and at some point maybe anaweza mvumilia juu ni wako. But now according to the responses zenye ulisikia Mr. President alipeana, sawa Sifuna mwenyewe hakuwa na shida na mtu hapo. Ni alikuwa anawakumbusha hadi akamkumbusha if possible see what happened uko Nakuru. But they speak politely. Alisema hivyo na uliona the response yenye the president alipeana. According to me, I have no any reason yenye inaweza fanya maybe ni trigger even the audience wenye wanatutazama saa hii eti sasa wamjue president vibaya ama wamjue Sifuna vibaya. But now what will be the real point yenye imesimama katikati ya watu wawili? What are we going to work with? Sifuna alipeana nafasi, yani alipeana information yenye inafaa kumfanya president if possible aone vile ata work on that issue. If possible kama kuna any team member mwenye anamfeli aone kama ni anamdelete ama anamreplace, sivyo? Sawa? But the president sidhani kama alipeana any response yenye ilikuwa so convincing to the request yenye Sifuna alipeana. Sasa unaona yeye ali bring out the beginners of the audience. Yeah, sure. Yeah, alileta the beginners na if possible akasema wata discipline hiyo issue. Sasa hii yenye Sifuna ameona itarekebishwa aje? That is now the problem. I think hapo ndio rais anafaa kushughulika vizuri. Yeah, hapo ndio rais anafaa kushughulika vizuri na if possible apeane the clear informations that could at least convince even the public on how he is going to work on those issues that are prevailing. Unajua like once maybe mtu anakukumbusha kitu yenye iko karibu na wewe na maybe you cannot even do what realize by your own, it is better for you to take your time and try to digest what this person is trying to tell you. Unajua Tilda, let me tell you the truth. I'll never know that I'm wrong until you who is by my side to see whatever happening around me. Ninaweza feel like hapa vile nimeketi hivi niko fiti na sikumbuki like maybe hata long yangu imepasuka kutoka chini. Sawa? Na at the same time mimi niko comfortable and I don't know. But somebody who is by my side can see Felix is in a mess. Na atanisaidia. Sasa mimi kama mimi kwa hii kitu yenye me happen leo whereby Sifuna address the president, I can say that alifanya kitu mzuri yeye kumkumbusha na ameplay part yake. Hata Wakenya wengine wamefanya nini? Wameona. If the president is going maybe to work on that na akaona like hizi, unajua si vizuri pia mzazi kuaibisha watoto wake in public. Sasa tunaweza assume like maybe ni aliona hizi respond to that issue that publicly but he is going to take an action. Si unaelewa si vizuri pia kuaibisha rafiki zako. Yeah, let us just believe that he is going to work on that issue chini ya maji.
so that ajue mwenye anamwangusha ni nani na anaenda ku work on that person in which way, because truly truly kusema like Mr. President, there is somebody who is in your team mwenye anashika handball kila wakati, na many of them wanashika handball kila wakati, wanafanya kazi yako ikuwe ngumu, baadaye unashindwa kurespond kwa njia yenye inaandamana na hiyo issue yenye huyu jamaa amekuaddress vizuri hivyo na kwa uzuri, si maybe ni amekudisrespect, then you really need to know that si rahisi si rahisi so for those individuals maybe who are watching us right now, we what we only want maybe at some point the government to do is to consider everything, every aspect from a very good and positive perspective that could maybe be the solution to everything that could any prevail. Yes, unless maybe kama uko na swali. Wana swali? Wewe nikuuliza swali. Wewe niulize. Mbona basi president asikai chini awatch watu wake? Unajua that what Sifuna meant. Yeah. Inafaa kaa tu uko kando. Uko tu. Angalia tu field yako venye inaenda. Watu wenye wako kwa hiyo field wenye wana work. Wewe waangalie tu. Why can't president just do that? Ataona everything that is going on. Unajua atasema sisi tuko huko chini ndio tunaona makosa yenye iko pale na hatuwezi enda pale na tu correct, na tukienda pale hatuwezi ona hiyo makosa. We know. But we seize and bring the message to you. What do you do? What do you do? Tukikuletea message, which answers do you give us? We should say we see, but I think not we see, is we see. Now the thing is, as the president ameongea ni kama ya kwamba when you get famous, famous people say that you don't listen to everything, because there are people who will be saying negative comments and other people will be saying positive comments. Now the thing is, ameongea like I'm doing everything that I should be doing. Juu kama ni dola iko huko, juu kama ni economy iko stable, juu kama ni nini nimefanya. So wenye wanasema hivyo mwende mjidishi, na wenye wanasema hivyo sijui nini. So basically amebonga like nyinyi ndio mnajua kitu yenye nasema, mimi hiyo kitu unasema mimi sijui. Na kama wewe Sifuna amesema mjidishi msee, mimi na do tunafaa kwa na do. ameongea like whether you see, whether you do what, whether and you he doesn't report, care, whether you do what. Me, I am doing what I'm supposed to be doing. So what, you know, like me na do tunajua I'm doing my job. And in fact Jumori wangu hapa hivi amesha kuja kunisupport. Amesema when Raila needed a man to support him, he was there. And now because now he needs a man to support him, Raila is here. So as long as Mori wakapa ni support, tuliform chama moja nini wewe Sifuna kwanza ujue kuna vitu za kupanisha na kutoka kwa hii chama, so tulia. Mimi na do kitu but now that is what that spoils. So basically Kenya. Whether we keep on screaming at this point, I'm going to tell you we should not relent. I'm not saying that people relent, sawa, but let me tell you, this person, I'm just gonna say, he is bule venye Frederick alisema asubuhi, he is a strong person, a very strong person, because like and as he addressed the Butere girls thing, no, because what? So like the way this person is, when you really look at him, usimesikia hapa jaongea hizo hapa but because I'm going to say a sane leader would have been like, let me address this thing because this is a unajua hata isema lini kama imetulia ndio atakuja kusema unajua ile ya Butere ndio sasa I'm going to say I admire the way he just brushes off like
Mwende mkajidishi pale kwa kuona juu mimi nishadu tunafaa kudu sawa. We kama iko kubambi we hama Kenya, enda place nyingine, go find your own specific president who's going to do what you want. Because me, I feel like Mr. Ruto Samoi Kipchirchir, mimi nafanya kitu ambayo nafaa kwa nimefanya. Sawa? Kama ni nini nimedu, hiyo yako wewe utangoja. So whether you do what, and I'm not going to say let us blame the people around him. No. It is just, you want to tell me that he doesn't know that Butere girls were harassed? He knows, obviously. He knows, and that is one thing that I remember na tuangapi hapo apologize. Hajaongelelea. So what? But anachu. Anachu. Sina kwamba tunapanga press time. I would like to be that arrogant. Achu. He doesn't care. Yani ako tu. And people are suffering. Kwa mse, barabara imetoka Modogashe, Turamu. Tulia. Hiyo sio tunasema ni story yako. Lakini sasa unajua anapenda barabara sana. So umesikia hata hapa amesema barabara. That's just, I don't know what's wrong with this. You know, sometimes I look at him and there's this thing called hypnotherapy, where someone is hypnotized. Like Hitler was not the way he was. You know, if you know the history of Hitler was just a common soldier, just someone who wanted to become an artist. But then he was hypnotized after he got hurt in battle, and that is when he became the tyrant, that he became the person who did the Holocaust of all the Jews. So Hitler, maybe sometimes namangalia na kwa like kama this person is hypnotized, like, because how can you be seen people are abducted? How would you like unaignore aje kitu like how can I ignore this microphone ikiwa hapa hivi? Ni ignore kabisa ni kweli like hakuna microphone hapa. In fact, like how can you do that unless you're like hypnotized? We need to know if he has a therapist and what is that therapist doing, because like what Ruto huyo wake anamhypnotize vibaya like bro anamfanyaga hivi tu kila siku. Unajua hypnotherapy, this is how it works, yeah. Someone dangle something or they tell you think of something or they use, it depends what they are going to use. It depends with the hypnotherapist, what are they going to use on you. Yes, like right now if you want to become the president or you want to become a serial killer or if you want to become something, so you go to a hypnotherapist, they'll be like they touch something in your subconscious where you believe now like mimi ndio Miss Kenya, and from now onwards if I hypnotize you to believe you're a man, you're gonna believe you're a man. If I hypnotize you to never remember you have a daughter or a son or a husband, that is the thing. So maybe like au mteza mwambie chiki wewe Ruto ndo msee hawa sasa wanabonga shit, hakuna kitu wanakuambia ni uongo, wewe ndo unajua. Because how can you ignore such things and be like kwanza Sifuna usibonge umebonga msee, unaona unakaa mkaa mna pace fulani. So wow, let me tell you Sifuna ako right. Unajua kwa nini ako right? Juu alimwambia president mimi hata nakuhurumia mahali unaenda kula. Juu president unajua ana ignore lakini inamuumiza. He doesn't. Na mtasikia tu president ameanguka huko, pressure imemwangusha. I'm gonna tell you like someone was in psychology, hakuna kitu inaumiza huyo msee. Ako sawa. Ako fiti. Zulfa, you want to tell me president is very much okay? Good. I'm going to tell you. Very much okay. Yes. I know. Yes. He is good. How can I tell you he's good? How can I tell you he's good? He is good because you cannot, let me tell you, this kunile subconscious yako, whether no matter how much you want to pretend that you don't care about something, it's gonna hit you at some point. I mean, at some point here in work, I'm gonna say you try to ignore stuff, so but sometimes you're gonna be like, you know what? Where? So this one is coming too much, okay? But when you look at this person, it doesn't really affect him. Like whether usemeti nini, whether I'm gonna say there's a way that is wired in himself that whatever he is saying and whatever he's doing is the right thing, and whether you agree with it or not, that's okay, and that is really good. That is what everybody should be. That whether you say Zulfa is fat or not, or Zulfa is thin or not, or Zulfa is beautiful or not, it shouldn't matter to me. But you know, when you're in a position of leadership, it should matter, because like you have chosen to represent these people, but it doesn't matter to him. Like, let me tell you one example where parents are crying about their children being abducted and being killed and being shot and being tortured, and he says it is your work to protect your children. It is your work to discipline your children, and if you don't discipline, I'm gonna, and then kwa hivyo yanafurahia what is happening. He is good with it. Like he's very happy. Like mkadisheni huko.
Kotu fiti. Ruto yuko sawa. Ako sawa. Anaenda anakaa hivi anasema mwana ako aje? Lazima afikirie. He doesn't msee. Lazima afikirie. Hata ukiangalia venye alikuwa amekaa pale wakimwongelesha. An arrogant person. Have you ever seen that person who doesn't give even one F's? Have you ever seen that person? That they hata nini? Inaweza kuwa dunia na bana hapa na afikiri chochote. Like inaweza kuwa like unakufa tu hapa niko like pole. And then that the people who it's called there's this thing called disassociate from feelings. Like I can be looking at you and I disassociate from you kabisa. Me behave like I've never even known you. Me, I had to go to therapy for that because I could be like unikosea saa hii mara ya kwanza mara ya pili and then the next moment I don't even know you now. I'm just like maybe that is a thing because I'm speaking from experience. I could be like yeah, you're dying, then I'm like it's okay, fit. I'm good. But ina depend venye huyu mtu amekukosea how much. I don't go say to go like uchukue tu kombe yangu ya maji. So maybe that is how Ruto is right now, like he doesn't care about that. Lakini it will hurt. Hata kama saa hii umi kuna wakati atakaa chini asikii na muumiza. Hata kama atakuwa out of the presidency. To become in politics you must sell a part of your soul. Lama you must okay, let me show you something. When you start, I'm going to tell you, like when you start cheating with your best friend's person, whether it's a man or a girl, there's kuna kitu anasemaga hata that is what? That is nini? Let my ears breathe. Like there's this thing when you start allowing things to happen to you that shouldn't happen. Like I allow you to like okay, what is the best thing? Your husband starts hitting you or your wife starts hitting you. Sawa? The first time they hit you, you're like it is a mistake. Sawa? So you say I'm gonna forgive you. Maybe it was in the moment of anger. Maybe it was the second time they hit you. You're like no, you start accepting that. So your body and your mind rewires to itself to believe that should be happening. That is okay, you know, it's because unipiga bwanangu unipiga tu unajua ananipiga sababu so like so yeah yeah, you rewire your brain. That's what you're told. Usi accept kitu ambayo never accept anything that you don't believe in, because the moment you start showing your brain that it's okay for this person to speak to me that way, it's okay for him to command me, it's okay for them to do this, then that's the moment you accept and you relent and be like hata siye pekee atakushautia ama siye pekee atakomount ama siye pekee atakutusi, then another person in the street will come and be like wewe kwenda, and you'll be like niko tu sawa, watu wanafanya lakini wa hapa watu tutadili na yeye perpendicularly. No, like you should never accept anything that is not good with you ever. Hata kama it's your mother or your father, never accept anything that is not good with you. Never. It is go like people. So the moment, because it is that's like why anasema mtu ako hapa ananigonga na nakubali na iwaya. Yeah, see what I'm telling you, you rewire your brain. You rewire brain. Nigonga leo kesho na nikibado. So basically says Ruto akileke ishakuwa like Wakenya tu ubonga. Watabonga tu. Lakini so mkibonga nini? Yeah, only wanabonga too much. Yeah, it's a brain. Yeah, let me tell you, everything in you, it's hapa. It's this. When the woman, basically I'm going to say this is a thing that rules. Ningependa nikuwe heaven nikikaribisha Ruto. Wallahi. Nikuwe tu heaven nikikaribisha Ruto. Because God will forgive him as in God. Yeah, nikuwe tu na God nione tu venye vitu zitaenda hapo. Do you know that never works? People who say that people are going to go to hell because this person killed 1,000. There's a thing that I say. Not go to hell. Unajua mimi sisemangi mtu anaendanga hell. I've ever heard. Semanga tukutane mbinguni. People say that though. Like do you ever say ule madam aliua mtoto wake hapa Kitengela. So people are like, madam anakaje. But I was like, you know how I know spirituality and how I've read the Bible and the Quran and the Hindu, like I have known nimesoma even the Wiccan. I know these things, and I've come to realize the one thing with God, that person could have killed their child there, but maybe in the moment that they were going to jail, they were like, mwenyewe tu peke yake tu alikaa kwa like, God forgive me for what I've done, and let me tell you, God forgave her. So utakuwa like unajua wewe Mungu hata kusamea kaga ukifikiria utaenda wapi? That is trash. I'm going to tell you that is trash. The moment that I sit down with myself and I communicate with God, because right now, like I tell them and I be like, you know what, whatever I've done is I feel it. Sawa? So I tell them I'm sorry. Hata kama I have killed 1,000 children, hata kama whatever, it is gone. So when someone says, let me welcome Ruto to heaven, and then God will do this. The moment he'll say, God enyewe Kenya niliwafanyia hivi niliwafinya, lakini Mungu
that is that. So na Mungu akawapa ako sawa. yeah, God is kwani you know me the am that religion that person. two people are taught, so it's different from spirituality. It's very not different. Even different. Mimi yani nataka tu nikae hapo akiingia Wewe God akimfanyia kitu. Yani nisikize to the communication with him, with God. God is going to be like Ruto, welcome home. Hey, brother, uliwafinya? Not God that I know maybe. No, it's the truth though. It's the truth. So sahi unaweza fanya tu kitu intentionally ukijua like utamba msamaha sivyo. That is not what I'm trying to say, Felix. Sasa unaanza kusoma mtoto mdogo. I'm trying to say that God says that no one is perfect. So, and I like using the Bible because let me tell you, I went to an high school that was very Christian, yeah. So because like I was forced to do CRE, so I was like, let me try and learn the Bible. So I stand up a quote, and it's not even anyone who's, at least that is majority hapa is Christian, yeah. So like God says no one is perfect. Tuambia Qur'an hata situjue. No one is perfect. You go to madrasa. No one is perfect. Sawa, ama you download a Quran online, you'll find it. If Wanna translate? Nowadays they do translate it in English. Now, the thing is, no one is perfect, and they say that through what? Through kuripent and something. I'm forgetting that other name. When you do that, God forgives you because He knows no one is perfect. But don't make a joke of it. A joke of what? Or a play. Play what? You know the greatest sin ni nini? Kutusi Holy Spirit. That is the greatest thing you can ever. If that can never be forgiven. Did you know that? But did you know why, that? Why are you say my yes or no? Did you know that is the greatest sin? Kutusi to Holy Spirit. That is the greatest sin. No, you didn't know that. You've known it. It's okay to say. No, I know. I know. Explain to me about that. That's why nakuuliza. So to abuse commandments too evil. God knows that you are humans, yeah? He knows that you're gonna sin. He knows that you're going to get tempted. He knows where we are. He knows. Lakini mbona vitu zingine tusikatae basi venye Jesus alikuwa anakataa? Jesus alikataaga nini? Venye alienda kukua alitemptiwa na Satan. Mbona alikuwa anaenda straight? Ni Jesus alikuwa na hang out na Mary Magdalene. Ni Jesus ambaye alienda kwa church akapiga wase. Ni Jesus ambaye alikuwa na hang out club. Ni huyo Jesus. It's the same Jesus. Alikuwa sasa unaona mali alienda akakuwa Mama kusenda kusikia ukishinda na wezi wa community. Please, I think hata haezi taka because how was Jesus? He was hanging out with the prostitutes, he was hanging out with the drunkards, he was hanging out with the thieves of the community, he was hanging out with the parents of right now they can't accept. But now in the Bible it says like in the it's a number at church because right now if a thief goes to church, the church will not accept that person there. Cheki, nataka sasa mtuambie story vile iko behind what we were talking about because chenye tunataka kujua ni solution. Solution nini? Yeah, Sifuna, Ruto. There's no solution between Sifuna and Ruto. What solution now? Like there's as in for the everybody has come to know that there's no solution. The only solution is let us register. That is only register and vote out nini. But there's no other Sifuna atafanya aje huyu ni co-founder. Amemwambia hapo mbele yake ya co-founder here. And if I decide to nini we could punish you. So where? So I'm going to say the powers that be have power. The powers that are here have power. We have nothing. Okay, I'm going to say the only thing that we have kidogo ni 2027, let us vote this person out. Because the people, tuanza referendum, tafanya petition, activists wakapeleka eti Ruto atolewe through impeachment kwa koti, Ruto akaambia koti, tueni huyu warushe koti sikubali hiyo petition yekwe. So basically then what do we have next? This person like is just so arrogant. He doesn't care whether museme amepiga watoto. Like the moment that instruction came out of go beat these children up, go not beat them, let me not exaggerate, go harass these children, that was the moment you should have known that this person is willing to cross any boundary, any yenye iko pale. Like kama anaweza tumana hao watu wa get evil, like that person trying to say there's a solution that is going to be found, we're going to sit down with this person. Sifuna amebonga ametishiwa mbele yetu, like basically ametishiwa tu mbele ya Kenya mzima, like we msee tulia,
I was here before, I was found in this thing before even you were here. So if I call these people, we can even punish you. Lakini the problem is kila mtu anataka kujionyesha. That is the problem with the politicians. Hapo kwa hiyo maneno yenye Zulfa ametamka ya mwisho, we were here before you were here. Right? Truly tukue tu transparent. Yes? Kuna maneno yenye yalizungumziwa hapo yenye alimjibu maybe na kuonyesha vile solution inaweza patikana. Hatukuona, unaona? Hakuna anything hapa. But these people hata Kenyans mkae chini muwatafutie solution. You are doing nothing. Luni watu wataenda tena wakutane huko, wapendane kidogo, waende wapigane, watusiane maneno kidogo, waende. I would say kama Cleophas Malala was the Secretary General of UDA and he has the real manifesto that these people said they're gonna do. Atoe your manifesto, sema manifesto ndio hii yenye mnalidiwa nayo yongo, ndio hii. Like that is what Malala should do. Akishatoa and give it to Kenyans, of which sasa now, and then we say that people who are gonna be like really for Kenya, not watapewa tu pesa hapa hivi waende, because there are people who we started with and I thought these people are good, but in the moment that the shilling came, they were the other side. So if Cleophas Malala would give out the real manifesto, because he was the Secretary General of UDA, atoe aseme ndio hii, then that would be good. At least now we start again this thing again hapo, because are they really has the real manifesto? They're not. Kuna watu tunataka watupe hizo nini zao, my evidence zao. We need this Gachagua, Justin na nani na nao Malala ameongeza hapo. Nilisema ni GMC. Tunataka hao watu watatu GMC watulete. Kila mtu alisema ako na evidence na kila mtu akasema is not ready kutoa hizo. Sawa. Sasa they but create you know a time. that Ruto has created, I want to say, the most sophisticated a team of brilliant brains around him. Ambao hata ukikuja sasa na evidence gani, you know, I usually say just create that reasonable doubt and that is that. The moment that yani wewe, it is just a nasty place to be. So kama huyo SG, wewe Malala, officer ni ex-SG. Malala, if like this would reach you and you would produce the original manifesto, that would be really good. That would be the thing now. We can start from there maybe. We can start from there. When Gachagua stands up and says I have evidence, na hatoe evidence, basi anatuharibu. Toka na evidence. Toka na evidence. Sema ndo hii, I have recordings, I have documents, I have files. Justin Muturi, you said that money was going. Now come out with these things. But maybe they're keeping them for when you're dealing with someone, there's this thing you keep for the word. You keep it like for what? For your own safety. So you don't need to keep them for long. You really need to come. But maybe they're keeping, maybe they wakishat one evil. Like I'm gonna tell you, if I kidnap, if I wanna threaten you, I'm gonna take someone who's dear to you and keep them for, like, okay, let me give you for example. If I wanna get out of this country and maybe kama niko bank na iba bank na masansi wako pale nje wamejaa nini, I have to take someone. Watangwaje? There's something that I have to take, like maybe mtu mwenye aibi na mimi nimchukue kama guide, niseme mkijaribu kuni shoot ama kufanya chochote, this person dies. Maybe mostly take a child. Sawa, they will not want the child to die, but hapa in Kenya nimerealize wanasema tu mshute ina mambo. Sawa. So I take that child. It is from I'm forgetting the word specifically that you call that thing something. Sawa. So maybe they're keeping it for that. Like easy recordings me kama Gachagua nakaa nazo, because the moment azipeana, what will I have now? Now they can come to me directly. But right now they're gonna fear me because they know akona recordings, akona documents, akona nini, wacha tumuogope. Maybe that's why they went for Malala, because what does he have? Maybe he just have like information about, but they have not arrested Gachagua after speaking all that things that have been speaking. They have not arrested Justin Muturi. Has Malala been released? Ametoka Elda Marala. Ametoka. Ameshatoka. Ako nje. So maybe he has something then. So maybe he has something that they were afraid that tukiendelea kumshika itaenda. Because right now if I want to blackmail someone, like you unawathreaten naambia hii kitu the moment naendelea kukaa hapa, best yangu nilimwambia nikikaa hapa siku 2 ama ni siku 3 I release hiyo kitu to the entire world. So they will be like, let us release him. But the moment you give it out, what do you have now?
So obviously they're gonna hold on to that thing. Like, what are you hold on? Because maybe that's the only thing keeping them safe. Kumbuka wakati wa Moi, people was assassinated vibaya sana. So what is the difference now? They might get even themselves assassinated. Upeani hivi usikie Gachagua alipigwa na attack. Because what do you have now? Lakini hawa watu wote tu ni wajanja. Kila Gachagua alisema kona recordings. Wataenda tu kwa safari kwa watafuta hizo na wazigeuze tena na wao wako. Hawezi. Azitagona kwa copy. Hawezi copy. Songa za yafu. Gani unaweza fanye jina kamu ikue go. Watafanya tu. It is ni soft copy ama ni hard copy. Si ni hard copy they have. Soft unaweza maybe get changed, but hard it cannot. Ni ngumu kuchange because ni mimi niko nayo. It is me who I have it. So the soft copy kama iko kwa internet you get changed to anything because leo kuna deep web, kuna deep net, kuna whatever catalogs and all these things that these people use. So it is just, I'm gonna say, to be in Kenya right now, it is just being in a very nasty scene that our president or those people that have chosen to represent us don't really actually care about anything you say, whether useme nimeumwa na fisi. It is just good. Uwezi geuza ikue eti nilikula samaki. Exactly. Teresia Mtoni anasema kwamba she is following keenly. Welcome Teresia, and feel at home. Karibu sana. Yeah, welcome. So at some point what we really need to focus right now, we as real Kenyans, yes, patriotic and Kenya lovers, children of this nation, is that we want to see when it comes, even unaonanga hata online watu wana compare Kenya na Tanzania, Kenya na Uganda, sijui Kenya na nini. Mimi nimetamani sasa those people, those youths, unajua, like let me say that ni ma youths wenye wako kwa simu and at some point maybe wana feel so proud kwa wa Kenya to an extent wanakwambia Nairobi na Dar es Salaam, Nairobi sijui na gani, waliachanga kukompea na Kampala though. Ulionanga hivyo? Yes. Now I want to see this baby leadership ikifanya these young people wakijaribu kucompare sa Kenya na other countries zenye ziko out of the continent. Yes, meaning the moment wataanza kufanya hivyo, kianza kufananisha expressway na ile barabara yenye iko London. Unakumbuka, unajua ile barabara yenye iko London inatabia juu ya manyumba ikienda sijui ni wapi. Yes, wakijaribu kufanya hivyo, I tell you that will be the moment even we will be having a peaceful country yenye uwezi ona coalition between the Gen Zs ama those in as young people na government. Yes, but it will never happen if a leader will stand before you to remind you something, then maybe unasimama tena kufanya nini? Kurusha back. Yes, how do I wish maybe that happened, but akijua anaenda kucheza kiyeye chini ya maji kurekebisha hiyo mambo. Truly, let me tell you the truth, ile kitu ya Nakuru nayo iliaibisha mkuu. Mimi napenda sana mkuu, by the way, and I remember he's one of the best people who I really know, and he is a very good and role model to many, including me. Yeah, Mukuna. Ruto president. I'm going to read something here. Yes. Nani anasema Teresia Mudhoni anasema very nasty for it. Actually, Teresia, before you even said you're from Dubai, I wanted to ask you. So I remember you back when we were starting. So thanks for watching from Dubai at Emirates Aviation Collection. Wow. That is really good. That is really good. Very good. Very good. I remember her from Uko. From Uko mbali sana. She was one of the first ones. Ama they were. One of the first. So can I continue with all? Yeah, please do. Yeah, thank you. I was trying to say this. This guy, by the way, let me tell you the truth. President Ruto akingia kwa uongozi alileta attention all in the whole world. Do you know why? Bado siwezi sahau kuongea hii kitu. Kwa ile conference sijui ilikuwa wapi, South Africa. Alipeana speech fulani yenye ili convince many African leaders to an extent wakasema kwani tumekuwa ndani ya shimo nini? Mbona tusipata the same President Ruto sahi basi? Do you remember there is sorry for that. Do you remember there is a conference President Ruto could address the presidents? Yes. Yes, mnakumbuka hiyo? Hadi ninakumbuka jamaa aliyeko kwa memes. Maneno yake akiwa yani watu wamequote maneno ya president wa Kenya. Hadi watu wanasema president from Kenya, a country from East
region, eastern region of the continent Africa could say this and this and this and this and could challenge many. I really nimetamani sana kuona anywhere if we cannot do something by the name teamwork. We cannot, unless maybe you prove me wrong. That's why mimi ninaonanga like when anytime ninaona one of us anaweza pull back, maybe anaweza to pull back, huwa tunamuingilia immediately tuone kama tumemeka move. That is what Sifuna was trying to talk about. Please, in the government kuna watu wana kupull back na hata ninashindwa vile unalala. Lakini sasa the president vile alimjibu kila mtu aliona, so we cannot at least maybe exaggerate or yob too much about that. But the fact is, all in all, we really hope for a better country, a better tomorrow, a better future of this nation, including our sons who are going to come and daughters. So whoever may be watching me, I cannot at some point maybe ongea sana sababu naweza nikapara nimeharibu, but the fact is, let us not maybe keep quiet, let us keep on reminding them. Unaona, let us keep on reminding them, because at some point mtu anaweza fanya kazi moja na nyingine akizicombine upata siku imeisha before ashughulikie kitu yenye ulimuongelesha jana. I remember there is somebody in the Bible who could maybe work persistently for 14 good years for the person to be granted a woman. What? Not even money or wealth or anything else, but a woman. Where? Woman. Persistence and perseverance. So, tusimweke lawama sana, hata kama maybe tuna feel like kuna mahali fulani hajaenda vizuri kulingana na vile watu wanasema, but let us also try to remember that he is a human being and we are full of errors. Tukue tukikumbushana almost every day. That is, I think, my word. Any question? Yes. So we're almost done with the time. So what would you say for 1 minute or 1 second, and then you go to Felix? Eva. Felix ushamaliza? Anile mnaweza ongea alafu ndio tumalizie. When you finish, you say your name. Hey guys, wacha tunawasomeka kitu hapa. The person who taught you to walk may not teach you how to run. Life has stages. Honor the one who guided you. Respect those who helped you rise, even if they can't help you fly. I think mnapata what I'm trying to say. At least kuna mahali inaweza saidia mtu hapo kwa government. At least. For me guys, I love you so much. I respect you. Thank you. So tunawahitaji sana. Acha tu nimalize. Yes. Oh yeah. You are free. So I think we'll meet here tomorrow. Tomorrow is on Sunday. Yes. Tomorrow we are bargaining home. I don't go to church. So I'll be just at home doing my 1 2 3. Tutakutana hapa Monday majaliwa. Wacha niwaachie tu God our protects, our guide, akuwe na nyinyi everywhere, in any need, in any question that you ask God, let it be answered and be protected in any way. I love you guys. I'm Tilda in the house of Zulfa. Big up guys. Mkuwe nasi every time. Tunawapenda sana na unatapu mwingine unamwambia we kuna KNA pale inatuambianga udaku ya government. Huyo mwingine na anatapu the next. Venye tunaimanga in and out the bamboo forest, and then you tap on the shoulders and then you go around paka mnakuta mmekuwa wengi kwa laini. So let us go that game. Let us play that game. Hata vitu zingine mnakumbuka tu mkiwa shule mlikuwa mnafanya nini, and then you do that to support people at least. Thank you very much. Goodbye. See you on Monday. Love you. Thank you so much.
kuna mtu anaitwa Teresia bado ako very worried. Ani ameshaangaa, anasema like Sifuna ni aliongea kidogo hivi wakashtukia mambo magumu kweli. Alafu kuna message anasema sijui niseme aje cause from my perspective president can do but people who surround him but he can do ni but he can do what na make everything to all right. Anyway, that is the way I type. Anasema stay safe, nice weekend. Teresia, wherever you are, stay safe too, and we really appreciate you guys, you too, maybe for joining us. How do I wish you could do it every moment. Tunakuanga live every day except Sunday, but at Sunday pia, on Sunday tunakuanga live at some point. So pia vile ameshtuka hivyo ndo wengine wameshtuka, lakini hawezi hata type, but we understand. To cut a long story short, this is Plain San Felix, and I welcome you back once again, trying to show more love for you guys. I love you guys, I love you guys, I love you guys more than anything else, because you are the reason at some point we come to share most of our views live. So wherever you are watching us from, feel loved, and remember that you are a special person and you are so perfect in your own unique ways. So why jaribu mtu asiwahi maybe kuongelesha vibaya, will lose your dignity because of somebody. That person never gave birth maybe to you. Ni mamako peke yako na ndugu zako. So wherever you are, know that you are born with a purpose. If you are in Kenya or you are somewhere else in the world, then know that you have got a purpose to serve with your country or that place where you are, and you really have that chance to make a history wherever you are. So thank you so much, and I really appreciate. Bye. I'm going to read the names of the people who have commented. That is Teresia, Tricks for Phoenix, Amaphonics, and then kuna HFJ. We do thank you so much. You stay safe too, Teresia, and much love to you. So good to see you back. And when you say aviation collection, what do you mean? I really want to know that before we finish. So the thing is, we do appreciate you people for being with us this entire week. You're the reason why we come here every morning so desperately, trying to speak about the issues that make Kenyans, that move Kenyans, you know. We try and speak them as the common mwananchi would, like, because I mean, I for myself know I speak the way the common mwananchi would. How do they feel out here, you know? Because people wanakapitia hapa nje, sawa, and we need somewhere where we can come and talk about it freely with no judgment, and let it be a safe space for everybody. So that is that. For the silent viewers, we do also thank you, because mko tu pale, mnachukua muda wenu kuja kutusikiza sie wiki mzima. Mko hapa asubuhi saa 7 saizi jioni mkitusikiza tu just there, because your time, you give us your time, you know. And thank you so much for that. We do really appreciate. We do not take it for granted. And thank you. Tutapatana hapa on Monday morning. Okay, so they say that Emirates Aviation College, I'm at Emirates Aviation College, sorry, was typing error. Oh, college. But I have a someone that is very close to me that they did the aviation thing. So, and where can I get you? Where can I get you? Or would you text our number there, and then when you text that number, you tell that person to give the number to me. I'll get your number from there. You just say Teresia, I'll get your number from there. There's something that I would like to ask about that, if you do not mind. So yeah, ni mimi wenu Zulfa
nawapenda sana. Tupatane hapa on Monday morning asubuhi, where we shall be doing more of this, more of talking, more of yes. Thank you so much. And you're saying what? But I do work with American consulate, please, not Emirates, just accommodation. Okay, you just is the number there? Yeah, the number is there. That number on your screen, just text that number and then we shall communicate from there. If you do not mind, walai, I would really appreciate that. We wish you also well in your job. Is the pastor still studying? She's studying. Okay, we wish you well. And stay safe, by the way. Tunapenda sana tukiona Wakenya wenzetu wakiprosper na wakistay safe, sivyo? Yeah, so wherever you are, in fact, may God protect you. Yes, it is true. May God protect you. Number iko hapo hivyo kwa hiyo let me just type you. I'm going to type a number there. Please do use that number to communicate. Okay, ndio hapo nimetype hapo, please. Yeah, so we do love you people so much. We do appreciate you. Akiwalaya even nikianza kuongea I'll talk mpaka kesho, but yeah. And also there's this charity. There's this charity that I was told to read to you people. So let me read about that charity. If you people are into charity, tomorrow those people are around. Let me go there. Just a moment, Mr. Producer, usizime mic. Just a moment. Okay. Teresia, mostly we are live on YouTube, but TikTok see raisi. Okay, so this is the charity, yes? There's a mega charity that is happening tomorrow. It is happening at Rocks of Ages Children Home, Marurue, Roysambu. Sawa. So these are this home walibiwa people broke there and they stole sufurias and everything, and we had to replace the sufurias first, and then tukae pamoja chini pamoja tufikirie tuanze tuwanunulie vitu kadhaa tuwapelekee. That is tomorrow. So if there's anyone that is around there in Roysambu, ama you know someone that is around that children's home there, ukikuja hata ukuje tu na chochote, you just come. You could come and you could God says the true worship, and I'm not using this when a pastor would to me, but I'm just saying the true worship is by serving the widows and the widowers and the orphans in our communities. And these are the orphans in our community. People, like if you would find it in you to come there, or just communicate, you kama unajua tu mtoto kwa pale, come. These are the things that you would come with, yeah? Foodstuffs, sanitary towels, toiletries, boxers, etc. Anything that you feel you're touched. Mostly we say we don't even prefer the cash if you just come. Sawa. If you can't come and you can send the money, that is also good. But if you could come, but ukam na kuja ucheke na wale watoto, it makes them feel something. And we need to make people smile out here. We need to smile. So this is Smile Foundation. If you want to know more, bado number to know. Hiyo ambayo nimetype hapo kwenye screen yako, the one that I've typed. So communicate with me and I will tell you there. Tupatane hapo kesho from saa 1 ya asubuhi. Bye bye.